ഇത് നമ്മളെ ചങ്ങാതല്ലേ? നമുക്ക് കിട്ടാക്ക് സെൻസൈനായി സ്പീക്ക് ചെയ്യരുതെന്ന്. നിങ്ങളെ ഫോണ് പബ്ലിക് സെക്യൂരിറ്റി ടാപ്പ് ചെയ്തേക്കാണ്. നിന്റെ ഹാൻഡ്സ് ഇല്ല അതില്. I understand what your feelings must be towards Kawai, but was that really the only answer? കവായിക്ക് നേരെ നിനക്ക് ഫീലിങ്സ് ഉണ്ട്, അതാണോ നിന്റെ ആൻസർ? കിട്ട കുവാനോട് അടുത്ത് അവൾക്ക് ഗിൽറ്റി ഉണ്ടായി. ഐ സെൻഡ് യു ദ പ്രൂഫ് ഞാൻ അയച്ചു തന്നിട്ടുണ്ടെന്ന്. ഓഡിയോ ഫയലാണല്ലോ. ഇഹാറ അതായത് ഗണ്ടല്ലല്ലോ ഇത് വേറെ തൊടാവാനല്ലോ. ഇവനല്ല മറ്റേ പബ്ലിക് സെക്യൂരിറ്റി ആള്. The defense wants to assert the defendant's innocence by establishing his guilt in a murder. Wait, before we go on, ഇതാരാണെന്നുള്ള പോലെ. Hand over Kawana to me and there will be no more. കുവാനനെ ഹാൻഡ് ഓവർ ചെയ്യാൻ. വാട്ട്? Do you have a reason? വല്ല റീസൺ അവനെ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യാൻ? I already know he's going around. എനിക്കറിയാം അവൻ ബുള്ളി. ഹലോ ഗൈസ്, അപ്പോൾ നമ്മളിന്നിപ്പോൾ കളിക്കാൻ പോണത് ലോസ്റ്റ് ജഡ്ജ്മെൻ്റ് ആണ്. വാലടച്ചിട്ട് മുപ്പത് അണ്ടർ കവർ. ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടോ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഹോസ്പിറ്റൽ. ഓക്കെ, എവിടെ നിന്നാണ് കളിക്കാനുള്ളത്? ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോവാൻ. അതെ, ആ പെണ്ണിനെ അങ്ങോട്ട് കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അതന്നെ. പുതിയ പുതിയ കൾപ്രിറ്റുകളുണ്ടല്ലോ. നമ്മളെ സാധനങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് നോക്കട്ടെ. ടഫ്നെസ്, ബണ്ണില്ല അല്ലേ? ബണ്ണ് നല്ല സാധനമായിരുന്നു. പോട്ടെ. ടാക്സി. ടോട്ടോ ഹോസ്പിറ്റൽ. അത്രയാവില്ലേ? പോവന്നെ. നമ്മൾ ഹോസ്പിറ്റലിലെത്തി. ഇത് നമ്മളെ ചങ്ങാതല്ലേ? നമുക്ക് കിട്ടാക്ക് സെൻസൈനായി സ്പീക്ക് ചെയ്യരുതെന്ന്. നിങ്ങളെ ഫോണ് പബ്ലിക് സെക്യൂരിറ്റി ടാപ്പ് ചെയ്തേക്കാണ്. What are you?
Don't worry. I'll give it back to you after this. I'm sure it's bugged, and we wouldn't want anyone നമ്മൾ listening. സംസാരിക്കണ ആരും കേൾക്കണ്ട, അത് ബഗ്ഡാണ്, കുറച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് തരാമെന്ന് പറഞ്ഞു. Take a few laps around the block and then drop you back off at the hospital. Sorry, but we just need a bit of your time. നിങ്ങളുടെ കുറച്ച് സമയം ആവശ്യമുണ്ട്. ലാസ്റ്റ് ടൈമിൽ വന്നതിന് സോറി. അതൊക്കെ പറയണത്. നിങ്ങൾ ആരാന്ന്? ലോക്കൽ ഡിറ്റക്റ്റീവാണ്. കിട്ടക്കട്ട സെൻസായിര പിന്നാലെയാണ്. മിത്സുറു കുന്നറിയാം. 5 years ago എന്താ നടന്നെന്നറിയാം. ഷിന്യ കവായി മിസ്റ്റീരിയസ്ലി കിൽഡിനെയും കുറിച്ച് അറിയാം. നീ പറയണതിനെ കുറിച്ച് ഞങ്ങൾക്കൊരു ഐഡിയ ഇല്ല. അത് ഇപ്പം നീ ഇത് പറയുമ്പോൾ നിനക്കത് അറിയാത്ത പോലെ ഇതായിരിക്കും. ഇത് ത്രെട്ടല്ല ഞങ്ങൾ ചെയ്യണത്. ഫൈൻ. എന്താണ് നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യം? അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ട്രൂത്താണ് വേണ്ടത് നിന്റെ വായിൽ നിന്ന്. ഷിന്യ കവായിനെ കുറിച്ച് അതെങ്ങനെയാണ് നീ മർഡർ ക്യാരി ഔട്ട് ചെയ്തത്? ഞാൻ ചെയ്തിട്ടില്ല എന്നത്. The other day you received a call from Kitakata-sensei, didn't you? കുവാനയുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് കോള് റിസീവ് ചെയ്തില്ലേ? ഇപ്പോൾ കുവാനാണോ ഹാൻഡിമാനാണ് ഇഞ്ചിൻ ജോലി. അവൻ വിളിച്ചതെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്കൊരു കാര്യം കൺഫേം ചെയ്യാണ്ടായിരുന്നു. കൺഫേം എന്താണ്? അപ്പോൾ പബ്ലിക് സെക്യൂരിറ്റി നമ്മളെ വാച്ച് ചെയ്യണ്ടോന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. പബ്ലിക് സെക്യൂരിറ്റി യൂസ് ഷീ സർപ്രൈസ്ഡ് അറ്റ് ഓൾ. ഷീ ഓൾറെഡി അവൾ സർപ്രൈസ്ഡ് ആണോ അതോ അവൾക്ക് ഓൾറെഡി ഐഡിയ ഉണ്ടോ എന്നുള്ളത് പോലെ. സെൽഫോൺ ബഗ്ഡാണ്. അവർക്ക് GPS വെച്ച് ട്രേസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ആരാണ് അടുത്ത എൻഡിലുള്ളത് ഫോൺ വിളിക്കുമ്പോൾ. അപ്പോൾ അവരങ്ങനെ ട്രേസ് ചെയ്തിട്ട് വന്നു എന്നുള്ള പോലെയൊക്കെ പറയണത്. അവർക്ക് നിന്നെ ഹിറ്റ് ചെയ്യണം. നീ എവിടെയാണ് ഫ്ലെക്സിബിൾ ആയിട്ടുള്ള സ്ഥലത്ത്. അങ്ങനെ ഒരു കുവാനാരെ ഇപ്പം പിന്നാലെയാണ് നിനക്ക് നിന്നിലേക്ക് എത്തിച്ചേരാൻ. നീ സംതിങ് സ്പെഷ്യലാണ്. നീ നിന്റെ ജോബിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞില്ല. നീ ആർക്കും കടപ്പെട്ടതല്ല. Combine all that with a capable bureaucrat like you, there's no telling what you could accomplish. You're cleaning up house, tackling the revolving door problem. Things you know are the right moves, but with no regard for the consequences. Right move ചെയ്യണം, അല്ലെങ്കിൽ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാവും. കെവിനെ ഗോർജസ് യു ആർ സോ മച്ച് പബ്ലിക്. നിനക്ക് നല്ല പബ്ലിക് സപ്പോർട്ട് ഉണ്ട്. അതുകൊണ്ട് നിനക്ക് കുറച്ച് എനിമീസ് ഉണ്ടായി. അപ്പോൾ അതിൽ പബ്ലിക് സെക്യൂരിറ്റി ആണെന്നുള്ള പോലെയാണ് പറയണത്. എനിക്ക് കുറച്ചല്ല, എനിക്ക് ഒരുപാട് എനിമീസ് ഉണ്ട്. അതിൽ പബ്ലിക് സെക്യൂരിറ്റി ഉണ്ടെന്നും എനിക്കറിയാം. ടു ബി ഫ്രാങ്ക്, അവർ പബ്ലിക് സെക്യൂരിറ്റി എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് തന്നെ ഈ സ്റ്റാറ്റസ് ക്വോ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ. അത്ര എസ്റ്റാബ്ലിഷ്മെൻറ്റ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മനസ്സിലായി. ഓരോ അജണ്ട, ഗോൾസ്, ഐഡിയാസ് ഓഫ് ജസ്റ്റിസ്, പിന്നെ പല കാര്യങ്ങളുണ്ട്. അപ്പോൾ അത് ഇഷ്യൂസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യും. അപ്പോൾ നീ പറയണ അനുസരിച്ച് കൺസ്ട്രെയിൻസ് കുറേ ആൾക്കാർ സൊസൈറ്റി ഉണ്ടാക്കും. പിന്നെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ കുറേ അൺഅവോയ്ഡബിൾ സിറ്റുവേഷൻസ് വരുന്നുള്ള പോലെ. ഈ ലോകത്തിൽ നമ്മൾ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യണം. പിന്നെ നമ്മൾ ലൂസാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഈ കൺസ്ട്രെയിൻസിൽ അത് പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടാവും. അപ്പോൾ പബ്ലിക് സെക്യൂരിറ്റി റോൾ എന്ന് വെച്ചാൽ സ്റ്റെബിലൈസ് ചെയ്യാണ്. പിന്നെ മെയിൻറ്റെയിൻ ദി സ്റ്റേറ്റ്. ഈവൻ വേറെ വേർഡിലൊക്കെ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കൺസ്ട്രെയിൻസ് ദീസ് പവേഴ്സ്. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ പ്രൊട്ടക്റ്റഡ് ബൈ പബ്ലിക് സെക്യൂരിറ്റിയാണ്. ഞാനിതിലൊന്നും പെട്ടിട്ടില്ല. കാരണം ഞാനിങ്ങനെ പെസ്കി ഓബ്ജക്റ്റ് എന്തോ അവള് പറഞ്ഞു, മനസ്സിലായില്ല. അപ്പം അങ്ങനെയുള്ള ആൾക്കാർക്ക് നീ സ്പെഷ്യലാന്നുള്ള പോലെയാ പറയണത്. ഇപ്പം നമുക്ക് മനസ്സിലായി നിന്നെ പോലെ വീക്കായിട്ടുള്ള ആളെ അവരെന്തിനാ ലുക്ക് ചെയ്യണമെന്ന്. ഇഹാറയുടെ കേസിൽ യു നോ ദ വൺ ഐ പ്രസ്യൂം, നിനക്കറിയുമെന്ന് വിചാരിക്കണം. ഒരു പോലീസ്മാൻ എക്സാക്റ്റഡ് റിവെഞ്ച് ആണ് ചെയ്ത് ബുള്ളി അവൻ്റെ മകനെ കൊന്ന കാര്യങ്ങളിൽ വേണ്ടിയിട്ട്.
അപ്പോൾ കുസുമോട്ടോ I'm guessing that's what prompted public security to make their move. The details of a horror case came to light. A group of thugs calling themselves RK started looking for Shinya Kawai. All to find out that he was kidnapped 5 years ago. Probably killed. I never did. ഞാൻ റിവെഞ്ച് ചെയ്തിട്ടില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത് അവള്. She wasn't going to divulge any secret. Having just met me and I don't enough എൻ്റെ എവിഡൻസും ഇല്ല അവളെ ടോക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. Finding Kawai disappeared, public security still had to. ഇപ്പോൾ Kawai disappear ചെയ്ത് പബ്ലിക് സെക്യൂരിറ്റി വെരിഫൈ ചെയ്യണം. അപ്പോൾ അവർക്ക് മനസ്സിലാക്കണം നിൻ്റെ ഇൻവോൾവ്മെൻറ്റ്, അതേപോലെ നിൻ്റെ വീക്ക്നെസ്. നീ എത്ര നേരം ഇങ്ങനെ സംസാരിക്കാൻ പറ്റുന്നു. ഇപ്പോൾ ബുള്ളിങ് കേസ് ഇൻവോൾവ് ചെയ്ത് തൊഷീറ ഇഹാറാനി എൻ്റെ മകനെയാണ്. അത് ലിങ്ക് ചെയ്ത് സവാ സെൻസൈലിക്കുമാണ്. അപ്പോൾ മിസുറോ കൊണ്ട ടീച്ചറാണ് കുവാന, പിന്നെ സാവാ സെൻസൈ ക്ലാസ്മേറ്റ് ആണ്. അവളും ഈ ഇഹാറയുടെ ഇതിൽ വിക്റ്റിമാണ്. ആർക്കെ അവളുടെ വീട്ടിലേക്ക് കയറി. സാവാ സെൻസൈക്ക് ഡൗട്ട് ഉണ്ടെന്ന് കുവാന ഓൾറെഡി ഇൻവോൾവ് ആണെന്നുള്ള പോലെ. സോമ ഉള്ളിലേക്ക് വന്നു. പിന്നെ ബീറ്റ് അവളെ ഇവിടെ എല്ലാ സത്യങ്ങളും പറയിപ്പിച്ച് അങ്ങനെ കൊന്നു എന്ന് അവൾ പറയണത്. കുസുമോട്ടോസൻ യു നോ ഷി വാസ് കിൽ റൈറ്റ്. അവള് മരിച്ചെന്ന് നിനക്ക് അറിഞ്ഞൂടെ? Not one of his colleagues. Not one of his colleagues. He said he wouldn't cause me any trouble, and that he would never call me again. Kawana and I are competitors on a temporary season. നമ്മൾ രണ്ടുപേരും allies ആണ് ഇപ്പോൾ ടെമ്പററിലി. Flustered since I mentioned Sawa Sensei's name. I can't ask anyone else. എനിക്കിപ്പോൾ കുറച്ച് ചാൻസ് ഉണ്ട് സവാ സെൻസൈനെ കുറിച്ച് ചോദിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അങ്ങനെ നിങ്ങളുടെ മകനിപ്പോൾ എങ്ങനെ? How's your son doing now? He could wake up any minute now. Of course, that's been true for the last. അവനെപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും എണീക്കാൻ പറ്റും. പക്ഷെ അത് 13 വർഷമായിട്ട് ഞാൻ വെയിറ്റിംഗ് എന്നുള്ള പോലെ. We transferred him to ടോട്ടോ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഹോസ്പിറ്റലിലേക്ക് ജസ്റ്റ് മാറ്റി. അപ്പോൾ സ്പീഡപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുള്ള വിചാരിച്ചിട്ട് അവൻ്റെ റിക്കവറി. പക്ഷെ പഴയ ഹോസ്പിറ്റലിനായിട്ടും പുതിയ ഹോസ്പിറ്റലിൽ വേറെ വ്യത്യാസങ്ങളും ഉണ്ടായിട്ടില്ല. എനിക്ക് വെയിറ്റ് ചെയ്യാൻ തന്നെ മാർഗമുള്ളൂ എന്ന്. Has anybody from public security contacted you? Have you been approached by any strangers? വല്ലവരും കോണ്ടാക്ട് ചെയ്ത അല്ലെങ്കിൽ വല്ലവരും നിന്നെ അപ്രോച്ച് ചെയ്തു വന്നു. What are their names? ചില സസ്പീഷ്യൻസ് ഉണ്ട്. അവരുടെ പേരെന്താണ്? I imagine what they wanted was to exploit your weakness. അവർക്ക് നിന്റെ വീക്ക്നെസ് വെച്ചിട്ട് നിന്നെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ നോക്കുന്നുണ്ട്. Some kind of accident would be easily arranged. Yes. I suppose you're right. Do you have any idea what these people are after? അവരെന്തിനാണ് നിന്റെ പിന്നെ ഈ പീപ്പിൾ ആഫ്റ്ററിന് കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിനക്കത് പറയാൻ പറ്റുമോ? പെൻഷൻ ഫണ്ടിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ്. ഹെൽത്ത് മിനിസ്ട്രിയുടെ കയ്യിലാണ് അതൊക്കെ. നാഷണൽ പെൻഷൻ ഫണ്ട് അവരാണ് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുക. ടാക്സ് പേയർ ഫണ്ട്. എത്രയോ പൈസ ഉണ്ട് ഇത്ര. ചില ഗ്രൂപ്പിന് റിസ്ക് എടുത്തിട്ട് പൈസ വേണത്ര. അപ്പോൾ ഹെൽത്ത് മിനിസ്ട്രിയിൽ നിന്ന് ഈ പൈസ എടുത്തിട്ട് വേണം അവർക്ക് ഗാംബിൾ ചെയ്യാൻ അത്ര. I mean, would it work? Of course. If the gamble actually pays off. ഗാംബ്ലിംഗ് ജയിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ കിട്ടുത്ര. If you lost the gamble, then we wouldn't be able to guarantee anything for the citizens of this country. ഇപ്പോൾ ഗാംബ്ലിംഗിൽ ലൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ സിറ്റിസൻസിനൊന്നും കിട്ടില്ലാന്ന്. ഹെൽത്ത് മിനിസ്ട്രി ആ ഫണ്ട് പ്രോപ്പർലി ആണ് യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യണത്. എനിക്ക് കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട്. You do? Don't leave me in the dust, Yagami-san. To be able to gamble all this taxpayer money to save the economy, they need a change of management. എന്തൊക്കെയോ കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട്. അവർക്ക് ഈ പൈസ വേണമെന്ന്, അതാണ് ചുരുക്കത്തിൽ എനിക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുള്ളത്. പവർ ടു ആക്ഷൻ. അവൾക്ക് പവറിൻ്റെ അത്ര പെൻഷൻ ഫണ്ട് എങ്ങോട്ട് തിരിമറി ചെയ്യാനൊക്കെ. അപ്പോൾ
If a new vice minister were to try it, they'd be stopped cold by the constraints. അതൊക്കെയാണ് അതിൻ്റെ പിന്നിൽ കാര്യങ്ങൾ. Found her weakness and exploited? ഇവളുടെ വീക്ക്നെസ് വെച്ചിട്ട് അവളെ കൊണ്ട് ചെയ്യിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. 160 trillion yen gamble. ഈ ഗാമ്പിൾ ഇത്രയും പൈസ ഫെയിലായി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ എല്ലാ ബ്ലെയിമും ഇവളും മുകളിലേക്ക് ഇടാമല്ലോ. Wow. 160 trillion. I'm guessing they've already contacted you about it? അവർ ഓൾറെഡി കോണ്ടാക്ട് ചെയ്താ. Assumption. അത് എൻ്റെ അസംഷനാണ്. ഓക്കെ. കവായി മർഡർ. I have to ask you about Shin. കവായിയുടെ മർഡർ You killed him 5 years ago. with your own hands, didn't you? നിന്റെ ഹാൻഡ്സ് ഇല്ല അതിൽ. I understand what your feelings must be towards Kawai. But was that really the only answer? കവായിക്ക് നേരെ നിനക്ക് ഫീലിങ്സ് ഉണ്ട്, അതാണോ നിന്റെ ആൻസർ? Kitakata Sensei. Then you നീ must കിട്ട know കുവാനയുടെ അടുത്ത് സംസാരിച്ചത് വീഡിയോനെ കുറിച്ച് അറിയാം. ഹൗ മിത്സുരു വാസ് ട്രീറ്റഡ്. അത് ഞാൻ കണ്ടതാണ്. aside from Kawai, the other students pretended like അവൻ nothing. കൊളാപ്സ് ചെയ്ത് മറ്റുള്ളവർ പ്രിറ്റൻഡ് ചെയ്തൊന്നും അറിയാത്ത പോലെ. They put on their sad faces and they came to visit Mitsuru at the hospital. But looking back on it now, I don't think they really wanted Mitsuru to wake up. അവർ ഹോസ്പിറ്റലിൽ വന്ന് വിസിറ്റ് ചെയ്തു. ഇത്ര അവർ 10 ആവശ്യം നിൽക്കാൻ എണീക്കാൻ പാടില്ല, അതൊക്കെയാന്ന് തോന്നുന്നുണ്ട്. What did I do? I bowed my head and thanked them. ഞാൻ തല കുനിച്ചിട്ട് അവർക്ക് താങ്ക്സ് പറഞ്ഞു. Kitakata Sensei showed me the video. That's when I knew that those kids going അതിനുശേഷമാണ് ഞാൻ വീഡിയോ കണ്ടത്. was wrong. പിന്നെയാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയത് ഈ കിഡ്സ് And your solution was to pull ആണ് them, ഇതിൻ്റെ പിന്നിൽ എന്നൊക്കെയാണ് പറയണത്. make them accomplices in murdering Kawai? അതിൻ്റെ സൊല്യൂഷൻ ഇപ്പോൾ കവായിനെ മർഡർ ചെയ്യലാണോ? So much. What more do you need? എനിക്ക് എന്താണ് ഇനി കൂടുതൽ ചോദിക്കാനുള്ളത്? നത്തിങ് എൽസ് ടു ആസ്ക്. വേറെ ഒന്നുമില്ല. I get it now. Let me reiterate. We are not your എൻ്റെ എനിമിയല്ല ഞങ്ങൾ. And please, let me go. Anything you want me to tell Kawana? കുവാനാരുടെ അടുത്ത് പോലും പറയണ്ട. ഉണ്ട്. He needs to run. പോയി ഓടി രക്ഷപ്പെടാൻ. Public security has their sights on പബ്ലിക് him. സെക്യൂരിറ്റിക്ക് His അവൻ്റെ മുകളിൽ capture സൈറ്റ് is ഉണ്ട് not അത്ര. a question of if, but when. He's in danger if he remains in the country. അവൻ ഡേഞ്ചറാണ് ഇവിടെ ഈ കൺട്രിയിൽ ഇരുന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ എന്നുള്ള പോലെ I will പറയണത്. extract everything he knows. അവരെല്ലാതും എക്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്ത്ര അവൻ അറിയണ കാര്യങ്ങളൊക്കെ. Yes. Somewhere well beyond the public eye. No one can withstand what they do. He'd tell them everything. And as for me, They would expose your vulnerability, making you their pawn. അവർ നിന്റെ വീക്ക്നെസ് എക്സ്പോസ് ചെയ്തിട്ട് നിന്നെ പോണായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യത്ര എന്നാണ് പറയണത്. and I'd never purge the corruption. അവർക്ക് ഗാംബിൾ ചെയ്യണം, ടാക്സ് പേയേഴ്സ് മണി. I get that. പക്ഷെ ഞാൻ സമ്മതിക്കില്ല. What does it matter? What? എനിക്കത് മനസ്സിലായി. യാഗമി അത് പറഞ്ഞതാ. Because in my opinion, you need to turn yourself in. എൻ്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ നീ ഉള്ളിലേക്ക് വരണം. അത് You want me to admit to manslaughter? You think I killed a real man? നീ വിചാരിക്കണ ഞാൻ ഒരു തന്നെ കൊന്നു എന്നുള്ള പോലെയാണോ? Shinya Kawai. അവൻ കവായി അവൻ ഹ്യൂമൻ അല്ല എന്നുള്ള പോലെ പറയണത്. നീ കണ്ടതല്ലേ You saw what that അവ brute എത്ര did to my ബ്രൂട്ടായിട്ട് son. എൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്ത് എൻ്റെ മകനോട്. I hated Kitakata ഞാൻ Sensei. കിറ്റകറ്റൻസിനെ ഹേറ്റ് ചെയ്യണം. അവൻ പ്രോപ്പറായിട്ടുള്ള ടീച്ചറല്ല, ഒരു ഇഡിയറ്റ് ടീച്ചറാണ്. അവൻ ബ്ലൈൻഡ് ഐ ആണ് അവൻ ടേൺ ചെയ്തത് മിത്സുറു കുഞ്ഞിൻ്റെ കേസിൽ. അപ്പം അതെല്ലാം ചേഞ്ചായി ഷോഡപ്പ് 8 വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് വീഡിയോ കണ്ടതിന് ശേഷം. Every bully. അവൻ പറഞ്ഞു എല്ലാ ബുള്ളിങ് ആയ ആ വീഡിയോയിലുള്ളവരൊക്കെ ഒരു പണിഷ്മെൻറ്റ് കിട്ടണം എന്നുള്ള പോലെ. Closure. You took him up on it, but you of all people should have known better. True. You're right about that. I struggled with it quite a bit. It's an unconscionable act, no matter how deep your animosity runs. But Kitakata Sensei's words hung on. I couldn't get them out of my head. I saw കുവാന പറഞ്ഞതിന് ശേഷം അതെൻ്റെ മൈൻഡിൽ നിന്ന് പോയില്ലാന്ന്. ഞാനത് കണ്ടതല്ലേ. ഞാൻ കാമുറാച്ചിയെ പോയി. പിന്നെ മനസ്സിലായില്ലേ? നിനക്കറിയാം മിത്സുറു ജംപ്ഡ് അതിൻ്റെ മുകളിൽ നിന്ന് ചാടിയപ്പോൾ കവായി കെയിം ഇൻ ടു കണ്ണീരോടെ എൻ്റെ അടുത്തേക്ക് വന്നു അത്ര. അതുവരെ ഞാൻ അവനെ കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല എന്ന്. അവൻ ഫ്രോസണായി ഇൻ ദ പ്ലേസ് എന്നെ കണ്ടപ്പോൾ സ്ലൈറ്റസ്റ്റ് വായിക്കാൻ I take it he പറ്റുന്നുണ്ടല്ലോ. didn't do any of that.
He didn't even recognize my face. എൻ്റെ ഫേസ് പോലും റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്തില്ല. When he saw me, he took me for some bawdy cougar on the prowl for young men. If you got the cash, I'll show you a good time. അവൻ പറഞ്ഞു നിനക്ക് പൈസ ഉണ്ടെന്ന് എനിക്ക് കുറേ സമയം കാണിച്ചു തരാമെന്ന്. അന്ന് കണ്ണീര് ഒലിപ്പിച്ചതൊക്കെ വെറുതെ ആയിരുന്നു. I'd already known that. That was it. That was the moment I lost all doubt about killing him. And as for those other kids who bullied Mitsuru, they should thank me they didn't share his fate. But that's why I don't feel like I have any sin. എനിക്കൊരു വിഷമമില്ല അവനെ കൊന്നത്. അതൊക്കെയാണ് പറയണത്. Every night and every I pray he will wake up. എല്ലാ നൈറ്റും പ്രേ അല്ല ഓരോ ദിവസം ഞാൻ പ്രേ ചെയ്യും അവൻ എണീക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. Kuwana said something similar. കുവാനിങ് സിമിലർ തന്നെ പറഞ്ഞത്. You think you can repeat all that? This time say it to her. ഒന്നും കൂടിയും പറയാൻ പറ്റുമോ? ഇത് ഇവൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണോ? വേണ്ടിയിട്ട് സവാസന്നല്ല ദിയസ്. You and Kuwana can congratulate yourselves. കുവാനയ്ക്കും നിനക്ക് കൺഗ്രാജുലേറ്റ് ചെയ്യാം. But what you're choosing not to see is that your actions. നിങ്ങളുടെയൊക്കെ ആക്ഷന് ഒരു കോൺസിക്വൻസ് ഉണ്ട്. അത് അവളുടെ മരണം എന്നുള്ള പോലെ പറയണം. I've seen this before. Justice for one. ഒരുത്തൻ്റെ ജസ്റ്റിസ് മറ്റുള്ളവരെ ലൈഫ് എടുക്കണം എന്നുള്ള പോലെ. അപ്പം ഇന്നസെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആളാണ് അതിന് പ്രൈസ് പേ ചെയ്യേണ്ടത്. നമ്മൾ ഇവിടെ ഇരുന്നിട്ട് ഹിസ്റ്ററി റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യണത് വാച്ച് ചെയ്യണോ വേണ്ടത്? ഈ ഫോണ് ആരും ട്രേസ് ചെയ്തിട്ടില്ല. ചേഞ്ച് ഓഫ് ഹാർട്ട് വല്ല മാറ്റങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ കോൾ ചെയ്യാൻ. ഇതന്നെ പറയാനുള്ളൂ. അങ്ങനെ കുറേ കാര്യങ്ങൾ അവളുടെ അടുത്ത് സംസാരിച്ചു. ഈ ജിൻജോ യോക്കോഹാമ ഓക്കെ അല്ലേ യാഗമി-സാൻ? വളരെ അടുത്ത് പോയി സംസാരിക്കണം. പറയണ റീക്കോ കുസ്റ്റമോട്ടനെ കണ്ടത്. He's gonna try to rip you a new one. That's true. So you might want to sit this one out. You sure? 'Cause I'll totally take you up on that. ഓക്കെ, പോയിട്ട് വരാൻ. ഡോക്ടർ കുവാന ഇനിയിപ്പോൾ എവിടെയാ? കുവാനിപ്പോൾ എങ്ങനെ കാണുക? Oh, you morons.
guys. ഈ ചങ്ങാതി ഇപ്പോൾ എവിടെയാ? നല്ല പരിചയമുള്ള വഴിയാ. Well, look who we have here. നോക്കൂ, നമുക്കിവിടെ ആരാളുള്ള പോലെ. It's only been 2 or 3 days. Where's 2-3 Kawan? days ആയി. കുവാൻ എവിടെ? How should I put this? Would you freak out if he was right behind you? എൻ്റെ ബാക്കിലുണ്ടോന്ന്. You know, this kind of shit is why you get on my nerves. Couldn't we have done this by phone? ഫോൺ വഴി ചെയ്യാറുന്നില്ലെന്ന്. I just came from seeing കുസ്മോട്ടോനെ കണ്ടതിന് ശേഷം ഞാൻ വരുന്നത്. I told her to turn herself in for murdering Kawai 5 days. You what? കവായിനെ കൊന്ന കേസൊക്കെ അവള് സംസാരിച്ചു. She had no അവൾക്ക് വിഷമൊന്നുമില്ല അത്ര. Of course not. അവൾക്ക് അതിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല. കാരണം അവൾക്കറിയാം എന്താ ചെയ്യണമെന്നുള്ള പോലെ. This is done. Don't drag her. അവളിനി ഇതിലേക്ക് വലിച്ചഴക്കരുതെന്ന്. This isn't yours to finish. You would just let Sawa-sensei stay നീ collateral damage. സാവാന കൊളാട്രൽ ഡാമേജിലേക്ക് തള്ളിവിട്ടു. They probably think you killed their daughter. They don't know why, or if justice will be served. Do they have to suffer അവർക്ക് like ഇതെല്ലാം that, സഫർ ചെയ്യേണ്ട all ആവശ്യമുണ്ടോ? without even knowing the truth? Would Sawa-sensei want അവ that? സംസാരിക്കാൻ അതിൻ്റെ ആവശ്യമുണ്ടാവുന്നു. ഈ ജസ്റ്റിസിനെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കണം, പക്ഷെ അവളെ ലെഫ്റ്റ് ചെയ്ത് You aren't പോയി. even trying when it comes to her. Say whatever you want. നീ എന്ത് വേണമെങ്കിലും പറഞ്ഞോ. Kusumoto-san, any more pain, I will never forgive you. That's exactly why I didn't tell you I was going to meet. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് അവളെ മീറ്റ് ചെയ്യാൻ പോണ കാര്യം പറയേണ്ടിയിരുന്നത്. She hides it Yagami, well, but she's never അവള് forgotten ഹൈഡ് the ചെയ്തു fact that കാര്യങ്ങളൊക്കെ. Tsuru tried to jump to his death. And she's not sure how to feel about killing അവൾക്ക് Kawai. ഫീലിംഗ് ഇല്ല ഈ കവായിനെ കൊന്നതിനെ കുറിച്ചിട്ട്. If she was anything like you, I would have pushed her harder to confess. അവള് നിന്നെ പോലെയല്ല. ഞാൻ അങ്ങനെ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ കുറെ പുഷ് ചെയ്തിരുന്നു കൺഫ്യസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. Vanished from Kamo. ഒരു എവിഡൻസ് ഇല്ല കവായ എന്നെ കൊന്നത് അവളാന്ന്. പിന്നെ Besides, there's no case പിന്നെ കേസും ഇല്ല ബോഡി വെച്ചിട്ട്, ശവശരീരം വെച്ചിട്ട്. അപ്പോൾ അവള് ചാർജ്ഡ് ആവില്ല. കവായ്സ് ബോഡി ഹിഡൻ സംവെയർ. ഐ റിമെമ്പർ യുമിമ. അപ്പോൾ കുവാനയ്ക്ക് അറിയാം കവായി ഇത് ബോഡി എവിടെയോ ഹൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്ന്. അപ്പോൾ ഈ മാമി ഇത് പറഞ്ഞത് തന്നെയാണ് സെയിം കാര്യം. Even if she did turn herself, അവൾ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് വരില്ല. പോലീസ് വുഡ് നോ ദാറ്റ്. ആ പോലീസിനും അറിയില്ല ഇത് അവളെ ചെയ്തെന്നുള്ള പോലെ. You've killed what? നീ 7 ആൾക്കാരിപ്പോൾ കൊന്നില്ലേ? നിനക്ക് ഇനി മതിയായില്ലെന്ന്. പ്രൂഫുണ്ടാ? റണ്ണിങ് അറൗണ്ട് മേക്കിംഗ് ബേസ്ലെസ്. വെറുതെ ബേസ്ലെസ് അക്യൂസേഷൻ ഉണ്ടായിട്ട് കാര്യമല്ല. നീ റിയൽ ലോയറാണോ? എൻ്റെ കമറേച്ചോലത്തെ കൊളീഗ് ഈ ഹാരയുടെ കേസിന് അപ്പീൽ ചെയ്യും. പിന്നെ I wouldn't even call that bad news. I want the world to know their bullies are getting what they're due. വേൾഡ് ലോകത്തിന് അറിയണം ബുള്ളീസിന് എന്താ കിട്ടണ പോലെ. Be going by a different name, maybe even a different look. You're just going to keep doing this? Did Sawa-sensei നീ ഇത് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ സാവസൻസായിക്ക് എന്ത് ഉത്തരം പറയാം? അവള് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് അവള് സാക്രിഫൈസ് ചെയ്ത്? I don't think exposing everything is even in Sawa's best interest. What? Sawa-kun herself felt അവൾക്ക് guilty. ഗിൽറ്റി ഉണ്ടായി. ഐ സെൻഡ് യു I just ദ sent you പ്രൂഫ്. the proof. പ്രൂഫ് ഞാൻ അയച്ചെന്നുണ്ടെന്ന്. What is this? ഓഡിയോ ഫയലാണല്ലോ. An audio file? After Ahara-san ഈ lost ഹാറ in court, കോർട്ടിൽ ലോസ്റ്റ് ആയതിനു ശേഷം അവൾ എന്നെ I വിളിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. recorded our ഞാൻ conversation. റെക്കോർഡ് ചെയ്ത നമ്മളെ കോൺവെർസേഷൻ. Toshiro-kun came running to the roof. തോഷിറോക്കുൻ മുകളിൽ വന്നു ചാടാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. And a few minutes later, a student named Mikoshiba came up looking മിക്കോഷീബ അവനെ നോക്കിയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. for forget the fear I തോഷിറോക്കുൻ്റെ felt for മുഖത്തുള്ള ഫിയർ ഞാൻ ഒരിക്കലും മറക്കില്ല. He told me അവ about എല്ലാ കാര്യങ്ങളും എൻ്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞു. ടീസിങ്, ബീറ്റിങ്, beatings, the തെഫ്റ്റ്. how nobody ആരും was അവൻ്റെ സൈഡിലുണ്ടായിരുന്നില്ല. And yet, I had to deny all this in front of an entire ഇതെല്ലാം ഞാൻ ഡിന്നി courtroom. ചെയ്തു കോർട്ട് There കോർട്ട് was റൂമിൽ. no hope that I was the only witness with no proof whatsoever. ഒരു ഹോപ്പില്ല. ഞാൻ മാത്രമാണ് വിറ്റ്നസ്. പക്ഷെ എൻ്റെ കയ്യിൽ പ്രൂഫില്ല. Believe me, I never wanted to do that. എനിക്കത് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. Sawa-kun's testimony in court സാവേര was false. കോർട്ടിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള She കാര്യങ്ങൾ was racked തെറ്റാണ്. with guilt over it.
അവൾക്ക് ഗിൽറ്റി ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നുള്ള പോലെ. നീ വിചാരിച്ച് ഫസ്റ്റ് റെക്കോർഡ് ചെയ്യാനാണോ? യെസ്, And then I played it for ഞാനിത് ഹാറസാനിന് പ്ലേ ചെയ്ത് കാണിച്ചു. the right to know the real reason his son killed himself. അതിൽ നിന്ന് അവന് മനസ്സിലായി എന്താണ് റിയൽ റീസൺ എന്ന്. Fires of vengeance into Hara's heart because you didn't want to be alone. അപ്പൊ നിനക്ക് ഒറ്റയ്ക്ക് ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല, നീ അവനെയും വലിച്ചഴച്ചു എന്നുള്ള പോലെ പറയണത്. അവന്റെ മൈൻഡിലേക്ക് വെഞ്ചൻസ് പുഷ് ചെയ്തിട്ട്. I mean, think about it. Would you stop cleaning a toilet just because it'll get filthy again? നീ ടോയ്ലറ്റ് ഇനിയും ക്ലീൻ ചെയ്യാൻ നോക്കണ്ട, അത് ഫിൽത്തി ആയതുകൊണ്ട്. And that somebody's going to be you? If it means I can prevent another Mitsuru Kusumoto, yes, I will keep killing. മിത്സുറു കുസുമോട്ടോന്റെ കേസ് സംഭവിക്കാണ്ടിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഇനി ആൾക്കാരെ കൊല്ലുന്നു. For all to see. ഡിഫൻഡ്ലെസ് ആയിട്ടുള്ള ആളെ അവർ പണിഷ് ചെയ്തില്ലേ, പുള്ളി ചെയ്തില്ലേ. ഇതെൻ്റെ ജോബല്ല, പക്ഷെ ഞാനത് പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നുള്ള പോലെ പറയണത്. എനിക്ക് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട് നീ പറയണത്, പക്ഷെ നീ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ മുന്നിലേക്ക് പോയി. ജസ്റ്റ് സ്റ്റോപ്പ് ഇറ്റ്. എന്നെ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നിനക്ക് എന്നെ കൊല്ലണം, എന്നിട്ട് ജസ്റ്റിസ് എന്ന് പറയണം. ഞാൻ വിചാരിച്ചു നിങ്ങൾ ഇനിയും അനദർ ഫൈറ്റ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ പോവാന്ന്. അടുത്ത പ്രാവശ്യം ഞാൻ അവനെ അഗെയിൻസ്റ്റ് പോവാൻ സ്ക്രാച്ച് മാത്രമായിരിക്കില്ല. ഫൈറ്റ് എന്ത് വന്നു കഴിഞ്ഞാലും ഇവിടെ നടന്നാൽ മതിയെന്ന്. ഓക്കെ, ഇനി ബാക്ക് ടു 99 ആൻഡ് റെസ്റ്റ് അപ്പ്. ഓക്കെ, ഓക്കെ. അമ്മോ, പണിയായി. ഒക്കെ വലിയ വലിയ ഫൈറ്റിനാണ് ഒക്കെ തിന്നുക, അല്ലാണ്ട്
ചെറിയ ചെറിയ സാധനങ്ങൾ കഴിക്കട്ടെ. ചെറിയ സാധനങ്ങൾ കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ വലിയ ഫൈറ്റ് വരുമ്പോൾ വലിയ സാധനങ്ങൾ നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം. അല്ല, നിനക്ക് മലയാളം പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാവില്ലേ? ഫുഡില്ല. And stay down. ഇവരെയും പോയിട്ടിരിക്കുക. കിട്ടിയാളല്ല, ഇനി വേണ്ട. ആകെ പ്രശ്നമല്ലേ ഈശ്വരാ. നേരെ ലൈറ്റ് കൂടാൻ നിന്ന് കഴിഞ്ഞാലേありがとうございました。いらっしゃいませ。$6000 വില. ഇരിക്കട്ടെ, ആവശ്യം ഉണ്ടാവും.ありがとうございました。നേരം പുലർന്നു. ഹലോ, ഷിറോഷാക്കിയാണ്. യോക്കോഹമയിലാണോ? യെസ്, ഇവിടെ എത്തി. ഹാറാര ട്രയലിനെ കുറിച്ചിട്ടാണോ? യെസ്.
off the പ്രോസിക്യൂഷൻ പറഞ്ഞു കൺസൾട്ട് ചെയ്യണമെന്ന്. ഓഫ് ദ റെക്കോർഡാണല്ലോ, നീ എന്തൊട്ട് മീൻ ചെയ്യണത്? They want to discuss അപ്പോൾ അവർക്ക് ജഡ്ജായിട്ട് whether or not ഡിസ്കസ് ചെയ്യണം ഈ ഹാരാരം മർഡറിനെ കുറിച്ച് ആ കാര്യങ്ങളൊക്കെ. വീഡിയോ വൈറലായല്ലോ ഓഫ് കോഴ്സ്. he's really sure how to അപ്പോൾ ആർക്കും ഷുവർ അല്ല അതെങ്ങനെ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാം. Prosecution really going to hold the line on it being a deep പ്രോസിക്യൂഷൻ ഇത് ഹോൾഡ് ചെയ്യാണോ? അത് ക്വൈറ്റ് പോസിബിൾ അല്ല. This is why we're meeting today in the മീറ്റിംഗ് ഉണ്ടാവുന്നത്തെ ദിവസം കോർട്ട് ഹൗസിൽ കോൺഫറൻസ് റൂമിൽ. ഐ എം ഷോർട്ട് നോട്ടീസാണ്. നിനക്ക് ജോയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ? ഓക്കെ, ഞാൻ വരാമെന്നുള്ള പോലെ. താങ്ക് യു സോ മച്ച്. No need to rush. There's still ഇഷ്ടംപോലെ സമയമുണ്ട്, just sure. നീ അവിടെ നിന്നാൽ മതി എന്നുള്ള പോലെ. ഓക്കെ, ഇനിയിപ്പോൾ എന്താ? കോർട്ട് ഹൗസ്. കോർട്ട് ഹൗസ് ആണല്ലോ, സ്മോൾ മീറ്റിംഗ് റൂം. നീ എന്താണ് പറയണത്? യുയി മാമിയ വിക്ടിം അല്ലേ മറ്റേ സെക്ഷൽ ഇതില്? അപ്പം അവള് ആക്ച്വലി ഈ ഇഹാറനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്തോന്നാണ് ചോദിക്കണത്. ഡിസ്ട്രിക്ട് പ്രോസിക്യൂട്ടറാണ് ഇയാള്. To establish the defendant's ഡിഫൻഡന്റിന്റെ മോട്ടീവും ഹറാസ്മെന്റ് മിക്കോഷിബ മർഡറായി. ഗ്രോപ്പിംഗ് അതൊരു പ്ലേ മാത്രമായിരുന്നു. It sounds like the defendant has some strong hostility for the court. Ihara got the court to accept his murder alibi by twisting the legal. ഇഹാറയ്ക്ക് ഈ ഗ്രോപ്പിങ്ങിൻ്റെതാണ് ഉള്ളിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നത്. പക്ഷെ ആ സമയത്താണ് മിക്കോഷിബയുടെ ബോഡി ഇതാക്കി എന്നുള്ള പോലെയൊക്കെയാണ് പറയണത്. നീ ലോയർ അല്ല, നീ ഡിറ്റക്റ്റീവ് അല്ലേ? Yagami-san. അവന് ലൈസൻസ് ഉണ്ട് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. Forget what I said if it offended you, prosecutor. ഞാൻ പറഞ്ഞാലും വല്ല തെറ്റുണ്ടെങ്കിൽ സോറി. My superiors always told me that in his youth, your Genda sensei was a difficult man. He'd insist his clients were innocent. ക്ലയൻസ് ഇന്നസെന്റ് ആണ്, ജെൻഡ സെൻസായി അങ്ങനെ എന്തൊക്കെയാണ് പറയണത്, എനിക്ക് മനസ്സിലാവില്ല. പക്ഷെ അത് ഷിയർ ഡിസ്റെസ്പെക്റ്റ് ആണ്. Damn. You sure know an awful lot about Genda sensei. Because I honestly can't say I like. എനിക്ക് ഓണസ്റ്റ്ലി പറയാൻ പറ്റില്ല, എനിക്ക് അവന് ഇഷ്ടമാണ്. അവൻ എന്നെ ചൈൽഡ് പോലെയാണ് ട്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് സ്റ്റാർട്ടിങ് തൊട്ടിട്ട്. ഡിഫൻസ് ബീങ് കോൾഡ് ഡിഫിക്കൽട്ട് ബൈ പ്രോസിക്യൂട്ടർ. മനസ്സിലാവില്ല കേട്ടോ, മനസ്സിലാവാത്ത മിണ്ടാടുക്കുന്നുണ്ട്. വാസ് വറീഡ് അബൌട്ട് സവോറിസൺസ് കരിയർ. ഓക്കെ, ബട്ട് ഐ ഗസ് ഹി ഫോർഡ് ദ പ്രോസിക്യൂഷൻ ജസ്റ്റ് ആസ് ഹാർഡ് ബാക്ക് ഇൻ ദ ഡേ. സവോറിസണിൻ്റെ കരിയറിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അവൻ വറി ചെയ്തത് സെൻസായി. പക്ഷെ അവൻ ഫൈറ്റ് ചെയ്തു പ്രോസിക്യൂഷൻ്റെ ഇതിൽ വേറെ ദിവസം. ഐ ഗസ് പിക്ഡ് അപ്പ് സം ഓഫ് ദാറ്റ് അറ്റോർണി സ്പിരിറ്റ് ഫ്രം ഗണ്ട ഇൻസെൽ. അപ്പോൾ ഈ സവോറിസൺ പിക്ഡ് അപ്പ് ചെയ്തു മറ്റേ സ്പിരിറ്റ് ഗണ്ടയുടെ കയ്യിൽ നിന്ന്. ട്രാക്കിലേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഡിഫൻഡന്റ് അഗ്രി ചെയ്തു അപ്പീൽ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. യെസ്, ഇഹാറയാണോ മർഡർ കമ്മിറ്റ് ചെയ്തെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ എന്തിനാണ് അവൻ്റെ അലിബി സ്ക്രൂട്ടനൈസ് ചെയ്യാൻ? എനിക്ക് മനസ്സിലായില്ല. ഇഹാറയുടെ ഒബ്ജക്റ്റീവ് എന്താണ് ഇവൻ്റെ റോൾ എന്നുള്ള പോലെ അവൻ ചോദിക്കണത്. Then it'd be best not to pay him any attention. And you'd be right. If your priority is saving face in front of the court rather than നിന്റെ ഇത് കോർട്ടിൽ ഫേസ് സേവ് ചെയ്യാനാണെങ്കിൽ മനസ്സിലായില്ല. കണ്ടാവുന്നല്ലോ, ബിറ്റ് ലേറ്റായി. അതായത് ഗണ്ടല്ലല്ലോ ഇത് വേറെ തൊടാവാനല്ലോ. ഇവനല്ല മറ്റേ പബ്ലിക് സെക്യൂരിറ്റി ആള്. The defense wants to assert the defendant's innocence by establishing his guilt in a murder. Wait, before we go on, ഇതാരാണെന്നുള്ള പോലെ പോലീസാണ്. കൺസിഡറിംഗ് ഹാര വാസ് ഓൺ ദ ഫോഴ്സ്, ഹി വാസ് വെസ്റ്റഡ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഹിയർ. പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യില്ല.
Police can't afford to be embarrassed any further. പോലീസിന് നാണക്കേട് വരുത്തി അപ്പോൾ പ്രോപ്പർ മെസ്സേജ് പബ്ലിക്കിലേക്ക് കൊണ്ടുവരണം. Can we have your name, please? നിന്റെ പേര് കാണിക്കാം. And your വേണ്ടോ? title? ടൈറ്റില് Think of me as a kind of പോലീസ് കോർഡിനേറ്റർ ആണ്. But don't let me interrupt the proceedings. Forget I'm even here. ഞാൻ ഇവിടെയുള്ള കാര്യം മറന്നോളാം പ്ലീസ്. പബ്ലിക് സെക്യൂരിറ്റി കോർഡിനേറ്റർ കണ്ട വേണ്ടോ? So much for this meeting being off the record. മീറ്റിങ്ങിന് കൂടെ ഓഫ് ദ റെക്കോർഡാണല്ലോ ആൾക്കാർ വരുന്നത്. നമുക്ക് ആ മർഡർ ഫുട്ടേജ് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എവിഡൻസ് ആയിട്ട്. ഓൺലൈൻ ഹോക്സോ അത് ഓൺലൈനിൽ ഉണ്ടാക്കിയ കാര്യമാണ്, അതുകൊണ്ട് അത് പ്രൂഫ് അല്ല എന്നുള്ള പോലെ പറയണത്. ഇഹാറ ബേസ് ഹോസ്റ്റിലിറ്റി മീനിങ് മനസ്സിലായില്ല. അവൻ വല്ല ട്രാപ്പോ ഉണ്ടാക്കുന്നത്. ട്രാപ്പോ നെക്സ്റ്റ് അടുത്തതിൽ ചിലപ്പോ ഒറിജിനൽ ഫുട്ടേജ് കള്ളത്തരത്തിൽ ഉണ്ടാക്കിയതെന്ന് പറഞ്ഞാലോ, അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? ഇഹാനെ പോലത്തെ ഒരാളെ നമുക്ക് അലോ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. ഇങ്ങനെ ഓരോ പല പല കാര്യങ്ങൾക്ക് മുന്നിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നത് അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് പറയണത്. Did you think any of this through before filing this appeal? Yes. We aim to prove the defendant's innocence, no matter what your objections may be. And what about you? What do you think about Ihara's appeal? How do I answer him? ഞാൻ answer ചെയ്യാം. Ihara never committed sexual battery. Ihara guilty verdict was wrong. Ihara must atone for Mikoshiba's murder. Okay, അത് പറയാം. ഇഹാറ സെക്ഷലി അത് ഇതാക്കില്ലേ. We will prove Ihara is innocent of sexual battery. We have all the അവൻ സെക്ഷൽ ആ കേസ് അവൻ ചെയ്തിട്ടില്ല, അതിനുള്ള എവിഡൻസ് നമ്മളെ കയ്യിലുണ്ട്. മർഡർ വി റെഡിയാണ്. യു ആർ നോ ബെറ്റർ ദാൻ ദ പബ്ലിക്. നീ പബ്ലിക്കാണ്, ഓൺലൈനിൽ വന്നാൽ നീ എല്ലാം വിശ്വസിക്കുന്നുള്ള പോലെ. വീഡിയോസ് വെച്ചിട്ട് നീ ഇവിടെ കോർട്ടിൽ ഇതാക്കാനാണോ പോണത്? പ്രോസിക്യൂഷൻ ഒരു പോയിന്റ് കൂടി ഉണ്ടെന്നുള്ള പോലെ. The murder footage may not have shown Ihara-san assaulting anyone, but that alone doesn't prove him innocent. മർഡർ ഫുട്ടേജിൽ അവൻ ആരെയും ഹിറ്റ് ചെയ്യണമെന്നൊന്നും കാണിക്കില്ല. അത് വിചാരിച്ചിട്ട് അവൻ ഇന്നസെന്റ് അല്ല എന്നുള്ള പോലെ പറയണത്. ഡു ഐ തിങ്ക് ഹൗ ഡു ഐ ആൻസർ ഹിം? Ihara's guilty verdict was wrong. We don't think there was enough evidence at the first trial to result in ആദ്യത്തെ ടൈമിൽ നമുക്ക് എവിഡൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. ഫസ്റ്റ് ട്രയലില് അണ്ടർവെയറിന്റെ ഉള്ളിൽ ആ ഫൈബർ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. അത് ട്രിക്കായിരുന്നു. അത് ആദ്യമേ അവർ കണ്ടിരുന്നു എന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത്. അതിന് വല്ല പ്രൂഫ് ഉണ്ടോ? വല്ല സെക്യൂരിറ്റി ഫുട്ടേജ് ഉണ്ടോ നമ്മൾ കണ്ടതെന്ന്? ഇല്ല. ക്യാമറ സ്റ്റേഷനിലുള്ളതൊക്കെ ഇറേസ് ചെയ്തു. അപ്പൊ അവര് ടീമായിരുന്നെങ്കിൽ അണ്ടർവെയർ ഫൈബർ അത് പ്രൂഫ് അല്ലാതെ പോവില്ലെന്ന്. Security footage, the smartphone videos we kept seeing on TV. Those don't prove the crime either, because there was a huge time gap in them. അതും പ്രൂഫ് അല്ല, ടൈം ഗ്യാപ്പ് ഉണ്ടെന്ന് പറയുന്നത്. വാട്ട്? We've done enough. ഒരുപാട് ലെഗ് വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. The security footage that supposedly proved Ihara's guilt. There was a big gap. What was that? No. Did you walk around the site with your own 2 feet, prosecutor? On the site. Well, no. But I have been to Shinjuku Station plenty of times. Then you must know they have a security camera in every angle. But if you carefully look ചെയ്യാൻ അവിടെ ചില ബ്ലൈൻഡ് സ്പോട്ടുകൾ ഉണ്ട്. blind spots. That's Ihara running, while Mamiya chases after her. It seems as though the whole chase is recorded. But this area in dotted lines is a blind spot. Blind spot ആണ്. That's the അവിടെ വെച്ചിട്ടാണ് സ്വിച്ച് ചെയ്ത ആൾക്കാർ. double switch places.
The victim was running right ഈ behind her. ഹറാരെ പിന്നാലെയല്ലേ She would have noticed if they swapped അവളോട് places. ചെയ്ത്. അപ്പോൾ അവൾക്ക് അറിഞ്ഞൂടെ ആള് മാറിയത്? She knew about the swap all along. പക്ഷെ അവൾക്ക് അറിയാലോ സ്വാപ്പ് ചെയ്തത്. അവരെല്ലാവരും ടീമാണല്ലോ. Prove that? We don't have to പ്രൂഫ് prove ചെയ്യാൻ the പറ്റുമെന്ന്. defendant is innocent, Takano-san. നമുക്കത് പ്രൂഫ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല. All we have to prove is that the evidence provided by the prosecution at the trial was insufficient. പ്രോസിക്യൂഷൻ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്ത എവിഡൻസ് അത് പോരാന്നുള്ള പോലെ പറയണത്. ഇൻഡീഡ് ഇറ്റ് ഈസ്. If the prosecution can't debunk any and all possibility that the train groping was ട്രെയിൻ ഗ്രോപ്പിംഗ് അതൊരു ഫേക്ക് ആയിട്ടുള്ള പ്ലേ ആയിരുന്നു. Then the defense should have brought it up the first time. Although I doubt Shirosaki-sensei actually believed in the defendant's innocence herself. The guilty verdict at the trial was orchestrated by the defendant. ഓ ഈ വക It was കാര്യങ്ങളൊന്നും our നമുക്ക് error വായിച്ചിട്ട് not to have seen it at മനസ്സിലാവണ്ട. the time. But it would be another not to correct ourselves now. Stop being so dramatic. He's just a subway perv. That is a statement I cannot abide. The law can't give the impression that a false charge is permissible, even for a subway perv. Right. I take that back. ഞാൻ അറിയാണ്ട് സംസാരിച്ചു. ഞാൻ അത് തിരിച്ചെടുക്കാന്ന്. I do believe this case is worth a trial. കോർട്ടിൽ ഇത് ട്രയൽ വേണമെന്ന്. If the court was misled by a hostile കോർട്ട് defendant, മിസ്ലെഡ് then ചെയ്തു. only the ആ court- ഹോസ്റ്റൽ ഡിഫൻഡൻ്റ് ആയിട്ട് അങ്ങനെ എന്തൊക്കെയാണ് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ താങ്ക് യു. അപ്പോൾ ഇനിയും ട്രയൽ ഉണ്ടാവും എന്ന് പറയാം. I too have seen a horror. ഞാൻ ഹരമാഡ് ഫുട്ടേജ് കണ്ടിട്ടുണ്ട്. ഐ ബിലീവ് ഇറ്റ് വുഡ് ബി ഡിഫിക്കൽട്ട്. evidence in this trial. അത് എവിഡൻസ് ആയിട്ട് ഇതിൽ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. ആകെ അതിനാൽ കാൺ യൂസ് മർഡർ ഫോട്ടോ ഫ്ലിപ്പ് ദ ഗിൽറ്റി വെർട്ടിക്ക് വി കാൺ. അത് കോർട്ടിലേക്ക് പോലും കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റില്ല അത്ര. Sorry, son. Think you've got this covered? Huh? I'll poke my head in at the office later. Very well, ഓഫീസിലേക്ക് we'll പിന്നെ be വരാം. expecting you. പബ്ലിക് സെക്യൂരിറ്റി ഇങ്ങോരല്ലേ മറ്റോളുടെ റൂമിലേക്ക് വന്നത്. വേണ്ടോ സാൻ? Was it? From പബ്ലിക് public സെക്യൂരിറ്റി security? അല്ലേ? I don't recall saying my department. But yeah, that's right. Do you know Postmortem Reiko അറിയോ? Kusumoto, the Vice Minister at മിനിസ്ട്രി the ഓഫ് Ministry ഹെൽത്ത് of Health? ഓഫ് കോഴ്സ്. Of course. Any particular reason she's under ഇതിൽ constant റീസൺ ഉണ്ടാവുള്ളൂ surveillance? എന്തുകൊണ്ടാണ് സർവൈലൻസ് എന്നുള്ള പോലെ. A അതൊരു rather ബോൾഡ് bold ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിരുന്നല്ലോ. question, isn't it? It's just നമ്മൾ you and രണ്ടുപേരും me. മാത്രമല്ല അവിടെ. I see you know how to cut to the chase, Yagami sensei. There is no way guy from public security show up and be related to. There's no way guy from public security can show up and not be related to Reiko Kusumoto. Kusumoto ഈ കേസിൽ ഈ ടൈമിൽ പബ്ലിക് സെക്യൂരിറ്റി ആൾക്ക് വരാൻ പാടില്ല. നോട്ട് ബി റിലേറ്റഡ് ആവാൻ പാടില്ല എന്ന് മനസ്സിലാവില്ല. Ahara's trial ഈ can't be ഹറാര ട്രയൽ അത്ര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് അല്ല നിനക്ക്. so I have to figure I'm the reason. you എനിക്കറിയാം showed നീ up. എന്തിനോട് ഷോ അപ്പ് ചെയ്തെന്ന്. You want to know where Kawana is, don't എനിക്ക് you? കൂവാന എവിടെയാന്ന് അറിയണം. Are you അതുകൊണ്ടല്ലേ finally forced to get off your ass because nobody else can get eyes on him? Guana, otherwise known Kitagite as sound. Yuki Takata. ഒരു മർഡർ Was wanted on സസ്പീഷ്യൻ അതാണ്. Please do tell. അറിയാച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പറയാൻ. Huh. Because you know, I thought it was ഞാൻ Ark വിചാരിച്ച acting ആർക്കെയാണ് on your orders. നിന്റെ ഓർഡറിൻ്റെ ഇതിൽ കൊന്നതും ഇതെന്നൊക്കെ. You think you can hide that fact forever? നീ വിചാരിക്കണ നിനക്കത് Even ഹൈഡ് ചെയ്യാൻ cops feel പറ്റുന്നു. their suspicions. Do they? Well, the cubicle workers always resent the corner offices. Officers in the field complain about their superiors. I did the same thing back in my day. Then why did you use thugs as your pawns? നീ instead of എന്തുകൊണ്ട് officers? തക്സിനെ യൂസ് ചെയ്തു Is that how Sawa Sensei എൻ്റെ got roped ഓഫീസേഴ്സിന് into this? പകരം? I'm afraid I'm not following. എനിക്ക് അഫ്രൈഡ് ആണ് ആരെങ്കിലും എന്നെ ഫോളോ ചെയ്യേണ്ടത്. അങ്ങനെ അതായത് ചെയ്യണ കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്. നോ ഡൗട്ട് അബൌട്ട് ഇറ്റ്. ഈസ് ദ വൺ കൺട്രോളിങ്. ഇവനാണ് ആർക്കാനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത്. അറ്റ് ദ വെരി ലീസ്റ്റ് ഈസ് വൺ ഓഫ് ദ ഗൈ ഗിവിങ് ഓർഡേഴ്സ് ടു. അപ്പോൾ ഇവനാണ് ഓർഡർ കൊടുക്കുന്നത് സോമയ്ക്ക്. You knew it was going to be a dirty നിനക്കറിയാം job. ഇതൊരു ഡേർട്ടി ജോബാണ്. That's why you couldn't use anybody അതുകൊണ്ടാണ് on the നീ force. ഫോസിൽ താരി യൂസ് Or ചെയ്യേണ്ടിയിരുന്നത്. maybe you just weren't able to find an underling you could fully നീ trust. ആരെങ്കിലും പ്രോപ്പറായിട്ട് ട്രസ്റ്റ് ചെയ്യണം. അതുകൊണ്ട് അങ്ങനത്തെ ഒരാളെ വേണം.
Public security's only tricks പബ്ലിക് സെക്യൂരിറ്റി ട്രിക്കും സർവൈലൻസിനും വേണ്ടി പ്രൈസിങ് ഒക്കെയാണ്. അപ്പം നിന്റെ ഡേർട്ടി വർക്കിന് അത് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. But it's enough to crush the likes of you. I'm gonna ask just in case. സോമ ഇപ്പം എവിടെയാണ്? Hand over Kawana to me and there will be no more. കുവാനെ ഹാൻഡ് ഓവർ ചെയ്യാൻ. ബട്ട് What? Do you have a വല്ല reason? റീസൺ അവനെ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യാൻ. I already know he's going around. എനിക്കറിയാം അവൻ executing ബുള്ളീസിനെ bullets. It's a disturbance. എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. But he wasn't the one who killed അവനല്ല സവാസെൻസായിനെ കൊന്നത്. I didn't come ഇവിടെ here to ആർഗ്യുമെന്റിന് argue. വേണ്ടിയിട്ടല്ല വന്നത്. I came to issue an ultimatum. എന്താണ് ഇനി എൻ്റെ നെക്സ്റ്റ് മൂവ്? ദേ ആർ ലുക്കിംഗ് ഫോർ കുവാന. വാട്ട് ഷുഡ് ഐ ഡു? കുവാനെ അവർ നോക്കുന്നുണ്ട്. ഞാൻ ഇപ്പം എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? പ്ലാൻ ദ നെക്സ്റ്റ് മൂവ്. പ്ലാൻ ദ നെക്സ്റ്റ് മൂവ് എന്നൊക്കെ വെച്ചാൽ ഞാൻ അപ്പം തൊട്ട് ചെയ്യാം. ഇതിൽ ഇടിയൊക്കെ ഇത്തിരി Really, guys? ഞാൻ അല്ലെങ്കിൽ തല ചൂടായിട്ടോ വരുന്നത്. ഈ കടയിൽ ഇനി വല്ലതും ഉണ്ടാവും നോക്കട്ടെ. ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കയറി നോക്കണതിന് വല്ല കുഴപ്പമില്ലല്ലോ. ആ തിന്നാനുള്ള കട. യെസ്, സാധനങ്ങളുണ്ട് നമ്മുടെ കുറേ. ആ ഈ കടയിലാണ് നമ്മളെ സാധനങ്ങൾ.
ഓക്കെ, ഒരു ലോഡ് സാധനങ്ങൾ വാങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. What a waste. You morons. ഓ, ഗണ്ണുണ്ട് കേട്ടാ. ബ്ലീഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ടല്ലോ, ഇതാണ് പ്രശ്നം. ഓ, ബ്ലീഡ് ചെയ്യുന്നതിനുള്ള സാധനങ്ങളൊന്നും വാങ്ങിയില്ല, അപ്പം അതൊക്കെ ഉണ്ടായത്. വിഷയമല്ല. Really, guys? നമുക്ക് ബ്ലീഡിങ്ങിനുള്ള സാധനം വാങ്ങിയിട്ടില്ല കേട്ടാ. ഇല്ലല്ലോ, ബ്ലീഡിങ്ങിനുള്ള സാധനമല്ലോ.
ഞാനൊക്കെ അവനെ വാച്ച് ചെയ്യണ്ട. ആർക്കാണോ വാച്ച് ചെയ്യാനുള്ള, അതോ പബ്ലിക് സെക്യൂരിറ്റി ആണോ എൻ്റെ മുകളിൽ പ്രഷർ ഇടാൻ വേണ്ടിയിട്ട്? അവർ വാച്ച് കേട്ടോ, നമുക്കത് പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല. ഇനിയിപ്പോൾ ഒരുപാട് സംഭാഷണങ്ങളുണ്ടാവും. ഞാൻ അപ്പോൾ ഇവിടെ സേവ് ചെയ്യട്ടെ. സെലക്ട് ഇവിടെ സേവ് ചെയ്യാനിപ്പോൾ ഓക്കെ. ഇവിടെ ഞാനേ അപ്പോൾ ശരി കൂട്ടുകാരെ, ഇത് ഞാൻ അവിടെ വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യട്ടെ. ഇനി അവർ ചെന്ന് സംസാരിക്കണം. കുറേ സംസാരം ഉണ്ടാവും. ഇപ്രാവശ്യത്തെ എപ്പിസോഡ് ഭയങ്കര ബോറായിരുന്നു, കുറേ സംഭാഷണങ്ങൾ മാത്രമായിരുന്നു. അപ്പോൾ കുഴപ്പമില്ല, അപ്പോൾ അടുത്തതിൽ നമുക്കിനിപ്പോൾ കാണാം കേട്ടോ. അപ്പോൾ ശരി, ചാനൽ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യും. പുതിയ ഗെയിമുകൾ വരുന്നുണ്ട് ഈ മാസം. 2 ആഴ്ചയും കൂടി കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പെശക്ക് സാധനം ഞാൻ കളിക്കുന്നുണ്ട്. വെയിറ്റ് ചെയ്യും കേട്ടോ, സർപ്രൈസാണ് അതൊക്കെ. ഓക്കെ, പുതിയ ഗെയിമാണ് കേട്ടോ, അതിപ്പോൾ പുതിയ ഗെയിമാണത്. ഓക്കെ, സപ്പോർട്ട് ചെയ്യും. ശരി അപ്പോൾ.